Hi, hello friends, welcome back to my channel. In this video, we shall analyze or solve the question paper of Hstr exams 2015's question paper of subjects physics and mathematics, paper 2. Okay, physics and mathematics subjects. So as you all know, Hstr exams will have two papers, paper 1 and paper 2, where paper 1 will be of general paper, which I have already explained in previous video. Kindly check out the description box for the link of the videos for the related exams pattern. And so paper 2 will be of 100 marks, paper 1 also will be 100 marks. In paper 2 you will have to apply for methodology, how to learn methodology. If you are a PM method student, physics and maths. If you are a CBZ student, accordingly chemistry and biology irutte. So in this video I'm going to explain bilingual type ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ, ಹೇಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇಸ್, ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, the focal length of a lens fc and the object lens f0 are such that options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ನಾವು. ಖಗೋಳ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ fc ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ f0ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪಾರ್, ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇನ್ ಆನ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ is equal to f0 by fe. So where f0 is the focal length of the object and fe is the focal length of the eyepiece. Okay, so from the lens till the eyepiece, that is the focal length of the eyepiece. Okay, and to have the large magnifying power, this f0 numerator must be of large value, right? f0 must be as large as practically possible and fe must be small. Therefore f0 is greater than fe in case of astronomical telescope. So therefore in the astronomical telescope the focal length of the eye lens, that is fe, and the object lens, that is f0, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ f0 is greater than fe. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 is the right answer. f0 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ fe ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2, which of the following property of light does not support the wave nature of light? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ, ವ್ಯತೀಕರಣ, ವಿವರ್ತನೆ, ದ್ರವೀಕರಣ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 is the answer. Next question number 3, the electromagnetic radiation which cause for greenhouse effect on earth is. So options are ultraviolet rays, radio waves, microwaves, infrared rays. ಸೊ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ಅಬೌವ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. O3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ವೆನ್ ದ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ O3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ O2 ಮತ್ತು O ಆಗಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ
they are used for the communication purpose anta barutte. Microwaves also. Infrared rays are the cause for this ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ will have to be back to the atmosphere, but these greenhouse gases will not allow the light to pass through them. Especially they will trap the infrared rays of this range. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾರ್ಮರ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು, ದೇ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Okay. Next, question number 4. A person uses a spectacle of power plus 2D. Then he is suffering from a defect. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ 2D ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವಿಧ ಯಾವುದು? ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಫೋರ್. So you no need to check for the options here. Actually you have to understand the concept here. Plus 2D ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ 2D ಪವರ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ. We know that the power is given as plus 2D and the plus sign indicates that the lens, the type of lens the person is using is a convex lens. When it is having positive value, we have learnt in power of a lens. Okay, for the GPSC exam already we have learned this power of a lens concept. The link is given in the description box. Kindly check out with this calculations how to calculate the power of a lens. Okay, so convex lens is used to correct the hypermetropia, that is long sightedness or far sightedness. Okay, the person is having long sightedness, only long objects are viewed properly or it is seen properly. Okay, so that type of symptoms or defect is called as hypermetropia. Hence convex lens is used to correct that hypermetropia. Next, question number 5. A body of mass m kg is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lifts the same mass of the same height in 60 seconds. The work done by them is in the ratio. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So here a body of mass m is lifted by a man to a height of 1 meter and in 30 seconds. And another man lifts the same mass, that is mass will be equal and the same mass and same height. Same height is 1 meter, same height, and to 60 seconds he is lifting the same object. And the work done by them is in the ratio. So when we compare with this, m1 will be equal to m2 and h1 is equal to h2. And we know the formula to calculate the work done. W is equal to mass into gravity into height. In this case, we can equate as m1 g into h1, m2 g into h2. And here time is not related. Work done of an object does not depend on the time. Okay, it depends on the displacement, of course. If it is displacement is given, we could have calculated in that way, but no displacement here. It is of just lifting a body against the gravity. So here it is just potential energy, stored potential energy, mass into gravity into height. That's why we use this formula. And gravity will be the same in either case, both the cases. So get cancels. m1 is equal to m2, so this 2 will get cancelled. h1 is equal to h2, get cancelled. So answer will be 1:1 here. Just to this time does not depend, okay, does not affect this work done.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 1:1. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1:1 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, next question number 6. A body of mass 5 kg is dropped from a height of 10 meter above the ground. Then the loss in potential energy when it reaches the ground is G is equal to 9.8 meter per second square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 kg ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ಕಾಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ತಲುಪಿದಾಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಂಟು ಹೈಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಮಾಸ್ 5 kg, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ 9.8 ಮತ್ತು ಹೈಟ್ 10 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ 9.8 ಬದಲು 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆಗ 10 ಇಂಟು 10 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 500. 500ಗೆ ಹತ್ರವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 490 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ್ವೈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. A body of mass 5 kg is dropped from the height that is 10 meter and above the ground. Then the loss of potential energy we have to calculate when it reaches the ground with the gravity 9.8 meter per second square. We know the formula for potential energy, mgh. Mass value is given, gravity we know, and height we know. You can just multiply, you will get the answer. Actually, in this case of sums, you can just check out if the gravity is given as 9.8. You can just substitute for 10 and you can multiply. It will be for easy calculation. Then if the answer is in and around this, so when you substitute, you may get 10 into 10, 100, 100 into 5, 500. So 500 is almost equal to 490, right? So you can check out with the answer. The other answers are like 240, 622, 346. It is a little far. So 490 you can correctly guess the answer. Okay, so 490 joule is the answer. Next, question number 7. So before moving to the video, I would like to tell you that in the following days, I try to take the class together with physics, maths also. So for time being, I just thought of starting the question paper. So you will know the depth of the question paper. ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, how you have to prepare ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು just to give an idea only, I just thought of solving the question paper. Later we will take up the remaining year's question papers also ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ question number 7. The energy gap between valence band and conduction band in silicon semiconductor. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಸಿಲಿಕಾನಲ್ಲಿ 1.1 ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, that is a valence band and conduction band, the energy gap between them is this gap is called as energy gap. In case of a semiconductor, EG energy gap will be very very small. In case of germanium, it is about 0.7 electron volt, and for silicon around 1.1 electron volt. But from the given options, when we check out, it is less than 8, less than 6, less than 5, less than 3. So you can choose the least value which is given. For silicon, they have given, here it is almost about 1.1 value, but the least value is given as less than 3 electron volt. No, so you can go for that option, less than 3 electron volt. Next, question number 8. Which one of the following is the Einstein's photoelectric equation? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮದ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ hν ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, hν is equal to hν0 plus half mv². ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. So according to
Einstein's explanation for photoelectric effect: when a photon of energy h nu falls on a metal, it transfers the whole of its energy, that h nu full energy, to one electron present in the metal, any one of the electron present in the metal, and then this photon's existence will not be there, it will be gone, vanished. Then a part of this energy is used to eject the electron from the metals, means that is the work done. Some energy used to remove the electron from the metal surface, that is the maximum energy. Then the rest of the energy is given to the ejected electron as kinetic energy. The electron has to move, right? So that will be given as ejected kinetic energy. Hence we can write the maximum kinetic energy of the photon electrons emitted from the metal surface is Ek, and W is the work function, that is energy required to eject the photoelectron from the metal surface. Then according to the above explanation, h nu, that energy h nu, photon's energy, is equal to W plus Ek, where W is h nu naught. It means where nu naught is the threshold frequency, we say. If the energy of the photon absorbed by the electron is less than the work function, less than this W value, then the electron will not be emitted. Therefore, if for the given metal there should be some frequency range, that is threshold frequency of the light must be nu naught, that must be the amount of energy will be h nu naught of the photon of the light will be present, that will be spending in ejecting the electron out of the metals. Hence W is equal to, we write h nu naught. Then we know Ek is equal to maximum kinetic energy. What is kinetic energy formula? Half mv square. For maximum, half mv maximum square. Then substituting these two values, we get h nu is equal to W value and Ek value, we get this equation. So this is the answer for it. Question number 9. This is the truth table for the logic gate. Idu yavadu logic gate truth table agirutte. Input you can just check for the output 1 1 1 1 0, last alli matra 0 agirutte when both are same. So idu obviously NAND gate alva. So you can practice all AND gate, NAND gate directly idanella practice ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So where this is in the following class I will try to take. If you are aware of this gates, fine, this is a easy chapter. ಇದು NAND ಗೇಟ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. And moving to the next question, question number 10. The device used to convert alternating current into direct current, that is AC to DC, is actually the direct answer. AC ಕರೆಂಟ್ನ DC ಕರೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದಂದರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಯೋಡ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್? Diode will be like this. The main function of diode is it will allow current to pass through them only in one directional, unidirectional. ಈ ಡಯೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ಡಯೋಡ್. ಮೆನಿ ಡಯೋಡ್ಸ್, 4 ಡಯೋಡ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಅಂತ. ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ವಿ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Question number 11. The dopant which is to be added to a pure semiconductor to get p-type semiconductor is. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ
ಪಿ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ there will be some additional impurities are added into the extrinsic semiconductors. With the two types of semiconductors. Again, extrinsic semiconductors are divided into two types, P type and N type. So depend on the type of impurity, ಯಾವ ಥರ impurities ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ N type and P type it depends ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so in P type of semiconductor they add trivalent impurities. Okay, in N type of semiconductor they add pentavalent impurities. Penta andre 5, tri means 3, right? Okay, so what are the examples of trivalent impurities? Illide when pentavalent impurity do examples. So how to remember this? There is a trick to remember P type and N type. ಅದಕ್ಕೆ trivalent pentavalent ಅಂತ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. P type ಅಂದರೆ trivalent, PT master trick. You just remember PT master. In P type it is trivalent. So they remember this first one, second one automatically you will be remembering that. Then to remember these examples of trivalent impurities, all first two letters tagoli, boron, aluminium, gallium, indium. So BOALGAIN, Bolgain ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಫಾನ್, ಅರಾನ್, ಬೈ. ಸೊ ನಿಫೋ NI ನೈಟ್ರೋಜನ್, PHO ಫಾಸ್ಫರಸ್, AR ಆರ್ಸೆನಿಕ್, AN ಆಂಟಿಮನಿ, BI ಬಿಸ್ಮತ್. ನಿಫೋ, ಅರಾನ್, ಬೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. So these are the pentavalent impurities. So according to the question, which type is P type here? Aluminium answer is the correct answer. Okay, the remaining the examples given are N type. Here only aluminium is of P type. Aluminium is the right answer. Next, question number 12. A simple pendulum is moving in a periodic motion with period T. If its length is increased by 4 times, then its period. Actually ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಲೋಳಕದ ಆವರ್ತ ಅವಧಿ T ಆದರೆ ಲೋಳಕದ ಉದ್ದವನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಆವರ್ತ ಅವಧಿಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. So in a simple pendulum we know the relation between time period and the length of the pendulum, that is T is equal to 2 pi square root of L by G. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸರಳ ಲೋಳಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆವರ್ತಕ ಅವಧಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ದಟ್ ಈಸ್ T is directly proportional to square root of L ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ Lನ್ನು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4L ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4L. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ L ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್. T ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, T ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಾಯದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
So we know the formula for acceleration in simple harmonic motion. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ. ವೈ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಹೀಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಇದು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next, question number 14. When an electron jumps to the second orbit, that is n1 is equal to 2, from any higher orbits, n2 is equal to 3, 4, 5, then the obtained spectral series is. So, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂತದ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಂದ, that is n2 is equal to 3, 4, 5, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಕ್ಷೆಗೆ n1 is equal to 2ಗೆ ಜಿಗಿದಾಗ ಏರ್ಪಡುವ ರೋಹಿತ ಶ್ರೇಣಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೌ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. In hydrogen spectrum series, we have the formula that is 1 by lambda is equal to R of 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Okay, so in this, accordingly, if you take this 5 series, Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Pfund series, ಇವುಗಳದ್ದು n1 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಮನ್ದು 1, ಬಾಮರ್ 2, ಪ್ಯಾಷನ್ 3, ಬ್ರಾಕೆಟ್ 4, Pfund 5. ದೆನ್ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 here, 4 here, 4 means 5. ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ higher energy level. If it is 1 here, what is the next higher energy level? 2, right? It is jumps like this. So ಇಲ್ಲಿ 2 idre next energy level is 3. ಒಂದು ವೇಳೆ Pfund ಅಲ್ಲಿ if n1 is 5, next energy level is 6, like this. So this is the values. So according to our question, what was the series given? Yeah, if n1 is equal to 2, n2 is equal to 3, 4, 5, what type of series it is? The answer is, it is a Balmer series, right? Okay. So how to remember this? A short trick to remember. Libal Pabra PF. Okay, Libal Pabra PF. Abracadabra, you remember that. Okay, so Libal, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund series. And we will also check out that where do we find this series. Lyman series we can find in UV region, Balmer series in visible region, Paschen, Brackett, Pfund, all these 3 also you can find in infrared region. Okay, so next when we learn about this concepts, we'll go in detail of this concepts. Next question, the value of Rydberg's constant. The direct question, same concept, same chapter in the kottidare. So this is common value also. So what is the value of Rydberg constant? R value is equal to 1.090, positive value barutte, adu to the power. Okay, adu 7. So which is the answer here, third one. R is equal to 1.097 into 10 to the power of plus 7 per meter. Third option, direct answer adu. So we shall continue the analysis of the question paper of Hstr 2015, the Hstr exam analysis na ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.
So, and also before that, if you are watching my channel for the first time, do subscribe and press the bell icon. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, HSTR, GPSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಕ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು KV ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.